আজকে আরও একটা খাবার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে দেখে নাও কি কি আছে দুপুরের খাবার, লাঞ্চ থালি। এখানে আছে ভাত, স্যালাড, পটল ভাজা, আর আছে এটা কাঁঠাল চিংড়ি, এই যে চিংড়ি, কাঁঠাল চিংড়ি, আর এটা আছে শিঙি মাছের ঝোল আর মিষ্টি দই। তো চলো খাওয়া শুরু করি। এখানে দেখো ছোট ছোট, একদম ছোট ছোট কুচো চিংড়ি, যেগুলো তো কুচো চিংড়ি দিয়ে করা হয়েছে কাঁঠালের তরকারি। পটল ভাজা,
এটা হচ্ছে শিঙি মাছের ডিম। তো আমার খাওয়া কমপ্লিট। আপনার দইটা আছে, ভাত খাওয়া কমপ্লিট। এখানে একটু মাছের ঝোল বেঁচে গেছে, ওটা খাবো না, দইটা খেয়ে নিই। তো আমার খাওয়া পুরো কমপ্লিট। যারা আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে, যদি ভালো লেগে থাকে, সাবস্ক্রাইব যদি না করে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, শেয়ার করে দিও। আজকের মতো টাটা।